আজিৰ এই বিশেষ আধা ঘণ্টা আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব লাগিব। নমস্কাৰ, মই জুলি বেজবৰুৱা আৰু DY 365ৰ এই আধা ঘণ্টালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আধা ঘণ্টা বুলি মই এই কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এই আধা ঘণ্টা সময় আপুনি মই চাবলগীয়া সময়। এই সময়খিনি চালে জীৱনত যদি আপুনি কেতিয়াবা কিবা কাম নকৰোঁ বুলি থৈ দিছিল, আজিৰ পৰা সেই কাম আপুনি কৰিব লাগিব। এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। এগৰাকী বিশেষ মহিলাক সৈতে আজি মই আধা ঘণ্টাৰ সময় এটা অতিবাহিত কৰিম। সেই মহিলাগৰাকী হৈছে দীপা মালিক। আমি সকলোৱে জানো পেৰা অলিম্পিক এথলিট যিগৰাকী দীপা মালিকৰ কথা আমি শুনি আহিছোঁ। সেই দীপা মালিক আজি মোৰ সৈতে আছে। এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই নিজকে প্ৰতিস্থাপন কৰিছে, নিজকে কোনোদিন কম বুলি নাভাবি তেওঁ সকলো যি প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁ ভাৰতত আজি ১ নম্বৰ মহিলা হৈছে। যিগৰাকী মহিলাক দেখি সকলোৱে আচলতে যিবোৰ প্ৰত্যাহ্বান সৰু খুব কঠিন বুলি ভাবি আছিলে সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ কাম কৰি যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে হেঁপাহ কৰিছে। আমি সেই দীপা মালিকৰ সৈতে আছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। মেম, ৱেলকাম টু আছাম। So much. Thank you. You are taking part in a special event. You are driving the car. So which team or which route are you going? I will be taking the Kupli route. We'll be going to Shillong, Haflong, and I would really extend my heartiest gratitude to amazing Namaste Foundation, Mr. Kulkarni, Jaya ji, and thank you Indian Bank for powering the entire transportation of my vehicle, the fuel, the lodging, boarding for me. So I think these are the two people I really have to be grateful to. And coming back to the drive, I am already a person who lives on wheels. Yeah. And the wheels of the wheelchair were giving me an identity of a patient. Yeah. And that's when I decided that sitting on the wheels, I'm going to do something with the wheels. That instead of bringing me down as a disabled person, will actually make me look like an empowered woman. A woman who's liberated, confident, self-reliant, self-belief. And then somewhere the wheels became my journey. And I have been an ardent sportswoman. I have been an ardent motorsports woman. I have done rallies. I have made Limca world records driving across the country on the highest mountainable roads. And today, Northeast is where I wanted to come because somewhere I had not driven on the Northeast roads. And I think this is a very beautiful part of our country. And to be revisiting the journey which was Honorable Abdul Kalam ji's journey, very inspirational. He was there at IIM Shillong. And I wanted to retrace that journey which he traveled and inspired. I'll be going there. And there's another very personal reason that I'm there on this journey. We'll be visiting the headquarters of Assam Rifles. My father he has served in Assam Rifles, and my brother was born there, who's also a brigadier in the army. So this is also a tribute to all the army people, army soldiers who have stood like a wall in the security of our country, dedicated their lives for our country. So there's a mixed feelings traveling along with very empowered women and driving across. It's also the true celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, where we see liberated women driving in Northeast, enjoying this beautiful part of the country and dedicating this journey to the soldiers, to Honorable Abdul Kalam ji. It's a beautiful experience I'm looking forward to. So basically, ma'am, so you have already mentioned that you are an empowered woman already on wheels. So like people who are less challenges, the people don't take challenges these days. But you have taken a name. You have a name in the whole country. So what are the what will you say to those people who have everything but they don't used to do anything? I think we all need to, there's so much of focus on mental well-being and physical well-being. Now, Honorable Prime Minister Sir is saying that we need our India to be fit India. And as a sportswoman, I always promote fitness and I promote good health.
And I think when you can follow your passions and your hobbies and experience travel, become, more aware of your surroundings, you become a better citizen. You become an evolved human being. And outdoor activities are very important alongside your work. I always say, please take out time to identify your sources of happiness, because whenever you take out a little bit of time for your passion and your hobbies, I love driving, I love outdoors, I love adventure, I love travel. And whenever I take time out to do this, and with a purpose, especially we have so many aims behind this, you become a happier soul. And when you are a happy person, you can give back more to the society. You can give back more to the organization you're working for. You can probably think of doing something for your country. Ma'am, I'll be asking, I hope you don't mind asking me, but is this an accident or something like that? I am a case of repetitive tumors. I was paralyzed as a child for 4-5 years. That is when my first journey and my first surgery and rehabilitation happened. But by the age of 30, I got my tumors back. And after 3 major operations and regular treatment of the tumors, the chest below paralysis set in because the spinal cord got damaged. So it's been 23 years I'm living in this body. I don't have a bladder or a bowel control. I have to manage my urine, my stool artificially. And it's a difficult body. I don't have temperature control in my body. Only half my lungs inflate. But I've never taken this body as an excuse. I have proved the fact that it is mind over body. So when you learn new things and when you are willing to adapt and accept change, whether it is in your body, it's in your circumstances, everybody has a challenge. And as long as you enable yourself with knowledge, positivity, and a bit of self-belief, you can overcome any adversity. And I'm here to prove that. And Paralympic and Paralympic athlete you are. So when did you decide that you will be, getting on this journey? I'm a late starter. I started as a swimmer at the age of 36 years. But at 40, I switched to athletics. So I was running a restaurant. One day I just woke up, I closed my restaurant, I picked up my car, I came to play the Commonwealth Games in Delhi, and I never went back because I found a purpose there. I realized that there are a lot of policy making which is left to be done. I raised a lot of concerns around the policies, and I'm happy I became a part of the policy making around the disability sports. I have won practically 23 international medals, 3 Asian records. I've become the first woman to win the Asian World Championship and the Paralympic medal, despite starting something at the age of 40. And the highest sporting honor came to my kitty when I was 49 years old. So it itself shows that gender, age, disability is never a bar. It's just that you have to have the belief, follow your passion, work hard, and you can achieve anything. And today I'm very proud that I'm the president of the Paralympic Committee of India. When I had gone to Rio, I won 1 medal for the country. But when I took my team to Tokyo, I ensured 19 medals for my country. Ma'am, this is the time of Bhogali in Assam. This is the time where we used to have feasts and parties and everything. So you're here in a very good time, in a very atmospheric time. So are you here? Will you experience some Bhogali? Absolutely. We have everything lined up, and I really wish everybody a very happy Bihu. And we are here to experience the culture and become a part of the celebrations of all the festivals that happen during this time in the Northeast. Yes, and that's what Honorable Prime Minister Sir has also asked the entire nation. He's made an appeal, go out and at least see new 5 places. So I'm here in the Northeast region to celebrate Bihu. And for the Republic Day, just 10 days later, I'm going to the westernmost part. I'll be celebrating my Republic Day at the Statue of Unity in Gujarat. So I'm doing my bit, and I urge every citizen to do their bit.
So you have a special car on your journey for 10 days. So এইখন যিখন বাহন এই বাহনখনত হয় এই বাহনখনতে তেওঁ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ যি তেওঁৰ আচলতে এই 10 দিনীয়া তেওঁৰ যি আচলতে জাৰ্নি সেই জাৰ্নি তেওঁ এই বাহনখন স্পেচিয়েলি তেওঁৰ কাৰণে ডিজাইন কৰি থোৱা হৈছে দীপা মালিকে আমাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব যে আচলতে ক'ব পাৰি যে প্ৰত্যাহ্বানক কেতিয়াও আচলতে লাই দিব নালাগে আৰু এই মহিলাগৰাকীক দেখি দীপা মালিকক দেখি আচলতে প্ৰত্যেকজনেই আচলতে উপলব্ধ কৰিব পাৰিব হয়তো আপুনি মই যি সময়ত কাম কৰিবলৈ এলাহ কৰি হয়তো শুই থাকোঁ তেনে সময়ত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাই আজি যি কৰি দেখুৱাইছে সেই দেখুৱাখিনিয়ে হয়তো আপোনাক মোক প্ৰত্যেকজনৰে আজি হয়তো আমি পুনৰ এবাৰ নতুনকৈ খোলা চকুৰে আচলতে আমি নিজকে চাবলৈ সময় হৈছে আৰু এইগৰাকী দীপা মালিকক দেখি আজি আমি আচলতে সকলোৱে পুনৰবাৰ নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে আমি কি কৰি আছোঁ আচলতে আমি কেনেকৈ আমি আচলতে কৰি আছোঁ যিগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে তেওঁৰ যিসমূহ প্ৰত্যাহ্বান আছে সেইসমূহ ক'লে তেওঁ দেখুৱাই দিছে তেওঁৰ বাহনখনত কি আছে মেম ইয়াৰ ভেহিকল ইজ স্পেচিয়েলি ডিজাইন ফৰ ইট লাইক what is so special? So I have all the controls on my hand. If you can just see, so there, if you see the, anyway, na, just yeah. So if you pull that, that's an accelerator. Okay. So if you can see that, and if you press the same thing, it's a brake. Up niche, if you can see the function. এখন বিশেষভাৱে তেওঁৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা বাহন যিখন বাহন হাততে তেওঁৰ Accelerator. Yeah. And I hold the steering with this. This is where we hold the steering with the hand. There is no use of legs. I can drive just by 2 hands. So this is the vehicle where you used to take to the mountains also? There have been different vehicles at different times. I have driven various types of vehicles. So it's not about the vehicle, it's about just a simple modification that is done and it turns into an adaptive vehicle. And yes, I have driven a Maruti Baleno, I have driven a Maruti Esteem, I have done my in Tata Safari, that is where I have done. I have now also a vehicle has been given by Mahindra, specially designed. It has a special seat also in it. So I have also done a Chennai Delhi drive in a Duster. So MG Aster has my voice in it. So there's a lot of connect there. আৰু এয়া দীপা মালিক যিগৰাকী মালিকৰ কথা আমি সকলোৱে পঢ়িছোঁ আমি সকলোৱে টিভিত দেখিছোঁ কিন্তু তেওঁৰ কথা আচলতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাক লৈ আচলতে সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসী সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আচলতে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ভাৰতৰ তেওঁলোকে পেৰা অলিম্পিকৰ অসমৰ তেওঁলোকে আহিছে আহি তেওঁলোকে দীপা মালিকক লগ কৰিব আপোনালোকে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাব হয় যেহেতু তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান বডিৰ পেৰালিম্পিকৰ প্ৰেচিডেণ্ট তো আমাৰ অসমলৈ আহিছে তো অসম পেৰালিম্পিক সংস্থাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক এটা সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু বাকীখিনি তেওঁ ইয়াত অহাৰ আগত গোটেইখিনি কোৰ্ডিনেশ্যন আমাৰ লগতে কৰিছিলে যে তেওঁক সেইখিনি কৰাটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আৰু বিহুত তেওঁ আহিছে তো ডেফিনেটলি আমিতো তেওঁক মানে আদৰণি জনাবই লাগিব এয়া বিহুৰ সময় আৰু অসমীয়াই বিহুৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিহুৰ সময়ত সকলোখিনি আচলতে সকলোৱে উদযাপন কৰাৰ সময় এয়া আৰু তেনে সময়তে এয়া পেৰা অলিম্পিক যি সংস্থা তাৰ এয়া অসমৰ বিভাগ তেওঁলোক আহিছে আৰু অসমত তেওঁলোকে এয়া সম্বৰ্ধনা জনাব কাৰণ আচলতে তেওঁ কৈছে যে পূৰ্বেও যিহেতু তেওঁ আহিছে কিন্তু এইবাৰ যি এটা বিশেষ মটিভ লৈ বিশেষ এটা কামত তেওঁলোক আহিছে গতিকে আহি পেলাই তেওঁলোকে 10 দিন Women on Wheels শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ ভাগ ল'ব যিটো অনুষ্ঠান হৈছে 10 দিনীয়া এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানত 10 দিন তেওঁলোকে সময় ল'ব 10 দিন তেওঁলোকে অসম আৰু উত্তৰ পূব তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব অসম আৰু উত্তৰ পূবক তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব বুলি এই কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূব তেওঁলোকে আচলতে ফুৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে অসমৰ যি উত্তৰ পূবৰ যি আচলতে সংস্কৃতি যি কালচাৰ সেই তেওঁলোকে সেই সংস্কৃতি তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে এই বিশেষ আধা ঘণ্টাত আৰু আছে এই মহিলাসকল কেনেকৈ যাব ক'ত যাব তেওঁলোকে কি চাব সেই সকলোখিনি আমি দেখুৱাম কাৰণ
এই মহিলাসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকে কোনটো ৰুটত যাব কোনটো ৰুটত কেনেকৈ যাব ক'ত থাকিব এই সকলোখিনি তেওঁলোকে ক'ব আৰু তেওঁলোকে আচলতে সমগ্ৰ জাৰ্নিটোৰ কথা তেওঁলোকে আমাক ক'ব কিন্তু এইখিনিতে লৈ লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এই বিশেষ এঘণ্টাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এদল মহিলাৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব চাবলৈ তেওঁলোকে গাড়ীৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত তেওঁলোকে ঘূৰিব উত্তৰ পূব তেওঁলোকে চাব ইয়াত দুটাকৈ তেওঁলোকে দল বনাই লৈছে এটা যাব কামিং এটা যাব কপিলীলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল মহিলা আহি বৰ্তমান অসমত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকে অসমৰ সোৱাদ ল'বলৈ আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম ইয়াত বিভিন্ন মহিলা আছে এইসকল মহিলা কেৱল এক ঠাইৰ মহিলা নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এইসকল মহিলা বম্বে পুনে দিল্লী বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে ইয়াত অসমৰো মহিলা আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম দিছ ইজ দ্য টাইম অফ বিহু we celebrate Bhogali Bihu in Assam right now so it's a different taste here in Assam also and you all are here for a great cause first of all I want to know about the whole trip and how did you all plan it I got to know about it from a friend of mine who is working in the armed forces. So he sent the details to me and said if you want to go and go to the northeast. So at least I don't know about the rest of the group, but I have been here in Jorhat when I was a kid, and I wanted to come back and look at the Seven Sisters as much as I can. So I thought this is a good opportunity to come and see. And the timing, like you mentioned, the timing is great. I got to visit Kamakya temple and the Bihu. I am planning to go to the Bihu market. So it's great timing. So that's what. This timing, you all are here. You all are divided into two groups. One is going to Coming, and other is the Kapili group. So which group are you in? Kapili group. Yes. So what are you planning to see? Have you seen the map, or have you seen the map? So as in I don't know enough, but I have gone through the map, and we are going to Shillong, Haflong, the Davki River. So all of these things are places we've heard about, and we really wanted to see. So all of it was coming together in one trip. So we are really excited to do that, and plus driving in the so you all will drive your own car. No, so the organizers are organizing cars for us because we have all come from various parts. It's difficult to bring our cars here. So they've organized the cars, and there are SUVs and there are sedans, and on that basis they've divided us. So we are at least 2 drivers each car, and maybe there is a non-driving partner. So we are at least 3 or 4 per car, and we are driving. We've been given a route. So there are 2 routes, and they've managed the accommodation and everything, and they've also given us a very beautiful itinerary, both in terms of sightseeing as well as meeting the local people. Like tomorrow, the flag office with the governor. Then we are going to Assam Rifles. So lots of other social interactions in addition to the sightseeing. So. মই আৰু কেইগৰাকীমান মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকে যিহেতু অসমৰ থলুৱা তেওঁলোকে খাদ্য অসমৰ থলুৱাৰ যিসমূহ সাংস্কৃতিক যিসমূহ আচলতে দিশ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিবলৈ আহিছে where are you from? I'm from Delhi, NCR, Faridabad basically. Yeah. So basically you'll be going to the Coming team, or are you from the Kapili? No, I'm going to the Coming team. Okay. So I'm very much excited because I have never been to Arunachal Pradesh. So it's more like an exploration, the unexplored area. Northeast is all about greenery. It's all about mountains and something like that. Only connected to nature. Yeah. So what are your plans? How are you planning to take out this deal? So I have been into north, and we have been to Himalayas and many other ranges. But they are so much overcrowded. So you don't get the scenic beauties, or it is like an overcrowded place. It is more like a tourist place. Here the beauty is it is unexplored, and there's so much unknown about the culture, the diversity, the scenic beauty. We have already seen, we find it few in on the picture side of it. So it's the unexplored things that fascinates me, and being together with so many women is fascinating. And actually वो ऐसा एक ना जिसको होता है ना group together takes the fear away. So that is driving factor. Yeah, because I'm from the west and I'm completely to the east.
So I like to explore the places, the local cuisines. যাতে আমাৰ যিবোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে আমাৰ যিবোৰ আচলতে আমি ভাল পোৱা সেইসকল লোক যাতে আমাৰ ঘৰলৈ আহক আৰু ভোগৰ এই সময় যাতে সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ আমি এই সময় উদযাপন কৰোঁ যিহেতু উৰুকাৰ সময় বিহুৰ সময় এনেধৰণৰ সময়ত আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ এই সময়তে যিহেতু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল মহিলা আহি ইয়াত গোট হৈছেহি তেওঁলোকে অসমীয়া এই যি আচলতে সংস্কৃতি অসমৰ যি সংস্কৃতি তেওঁলোকে ইয়াত উদযাপন কৰিবলৈ আহিছে আৰু তাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ 10 দিনৰ এটা যাত্ৰা যিটো যাত্ৰাত তেওঁলোকে কেৱল অসম নহয় তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ তেওঁলোকে এই যি আচলতে উত্তৰ পূবক তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ আহিছে আৰু এই যাত্ৰাত তেওঁলোকৰ সৈতে আছে এগৰাকী পেৰালিম্পিক এথলিট দীপা মালিক আছে আমি তেওঁৰ সৈতে যিটো কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লৈ এই যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে খুব এটা এক্সাইটিং জাৰ্নি বুলি ক'ব লাগিব সেই জাৰ্নি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ